Sumao niya akong nanak, murag bago nagmata. Say hi, nak. Say hi. Si Matmat. Hi, Si Mercy. Si Ashley. init kayo. And of course, it's me. Karon mag-surf me mga Zai. So, see here. So, this will be our first time na mag-surf me. So, ayan. So, we are here in Dulag, Leyte. And it's about 2 to 3 hours from my hometown, which is in Hilongos. And as you can see, the waves are not big, but this is the surfing area here in Leyte. So this is already in Pacific Ocean. Ayan. Yeah. So we stayed here overnight. So we came here yesterday afternoon, and then we went to the other resort, and that resort was already fully booked. So we came to this resort, and then we are in the other side because it's also fully booked, because it's weekend and everyone can go somewhere else. So we'll see if we can stand in the surfing board. Update later. So those are the surfboard. Ta-da! Hi! Isa mga uyab din ha. Ashley. Init kayo. Init daw kayo. See you later. Ashley, are you excited? Kinda. I wanna try something for my 25th birthday. Ah, oh my god. Init kayo. She has an English accent, guys. Init kayo, good. So now we're going to surfing with Ashley. Char. Surfboard. Arang kainit, guys, and the time is till 8:30. 8:30, right? Yeah. So I think mao ni among mga coach, among mga trainer. Ayan. So we are 5. So 1, 2, 3, 4, 5. I think Ashley will choose the pink one. You're right. Oh my god, it's too hot. Blob. The kids are here. Ta-da! Niluto, eh. Bisaya! Tagalog na! Sige, sige, padayon! Kita mo sa ako ha? Mamatid ta ha? Mamatid. Minaw. Tatabag tingkal. Pakilala ka Pwede na ito kita tawag na doon sa classical board. Ay, yung soft top. Ano yung hard? Ano yung soft top? Okay. Kanta. Anong bugla? Dire ka sa part of the board. Okay, mo ni ang tail, nose, stringer, and trail. And deck. Ito naman sa likod. Bottom. Kani ang fin. Kani ang fish. Okay. 3 rounds for 60. First round. Langan din ito magpapad din eh. Kapos. Okay. Naigot ka sa pins. Kasi dapat na mag-direct. Second round. Ayaw na pagkapot. Anak.
Para ako, tamot ba? Paldahan, tapos, ayaw tapos. Bundot ko, naibalod. Okay? Mabalik mo sa, ang board mo balik sa imo. Edit ko lang siya. Oo, kailangan bundotan nimo, walay balod. Bundot, ila, tapos balik, kapot din. Balik, sakay, padot niya, pisigong tractor. Third, katulong, kapot. Kailangan dilipad ang kailangan ng board din ang pagdala. Okay? At na ay balod, ay kundi kailangan side control lang anak. Okay. Then baon. Kailangan always look at the waves na kita. Kita lang na sa balon ba? At then na ay prosor pa sa igbaw. At lang iyalis. Ang iyabon mo. Kuhan, madalas, matawan. Nakikita yung mga. Okay. Okay, paano posisyon? Kailangan atong adon posisyon. Kapot na din sa buknya. Di ang pinaka kapal ba? Nabukan. Ito lang. Adon. Okay? Na. Ang atong bugat, kailangan yan masyado hindi. Okay? Yung atong board, hindi naman masyado sa one. Sa front kasi yung slide. Balance lang. Anak. Tapos ang iyong lawa, center lang sa iya. Kanay. Finger. Wait lang. Okay? Adon. Push up. And bend. Kailangan na yung tail. Malagyan mo sa iya. Are you left or right? Left? Asa mo yung pan. Importante sa pagkaroon. Right. Right side mo. Anangin mo. Adon. Push up. And bend. Anangin mo. Sakto dito. Bigas. Ito. Ay, kanina na first year. Ah, okay. Kanina first year. Adon. Push up. Bali-bali. And bend. Bend lang. Tapos kita lang sa tubangan. Okay. Tapos balance. Gusto rin mo muli ko. Bend lang ang imo sa kanila. Okay. Start naman. Nagan, kasi mo na ito pag-drive. Abot ka sa pag-pag nila ito paabot mo. Maway pa kita. Habang lang head, tapos nagtala na sa nakalog. Hag-hag? Maway pa back. Tapos dapat pag-drive na. Pwede tayo layo. Pagka magwalan ba no, kalayo. Hindi pagka malangaya, malag ka, hindi ba posisyon na lang. Kung baga, okay na, balik ka. Okay? Okay guys. Right. Alin na lang. Iba na, panara. Okay, papak na. Ay, direct ka yan, direct. Ara ko? Okay. Tanggalan ko lang ya, para Oh, sige, sige. Salamat. Ha? Ako ba? Okay. Sige, sige, sige. Okay. Ashley!
Ikaw na pod! And it's Ashley! Woo! Madlock? Ayaw ka hadlock! Kuan man de. Oh, ang kuan, ang sayon man de ni day. Lapad. Kayo ni? Ang kadto ka di man. So ganito pala ka difficult yung surfing. Kala No, it's not difficult. it's easy. difficult for my weight. No, it's not about weight. It's just about balancing and determination. And after that, you will have fun. See the line, we're the sky, it's the sea. It's not me anymore, it's not calling me anymore. Otro kinala nakabarog-barog ko dira. Lagi, pagdali. Dali, pagdali.